104.5 Vibes Radio, Red, Gold and Green, Kabaka Pyramid and Damian Junior Gong Male. A big tune in a sound fiti sana. It's 23 minutes after 8. Karibu sana kwa show if you're just joining us. Do remember you can also stream live on www.vibesradio.co.ke. Right about now, I'm very honored to say that tuko na the one and only Honorable Francis Kuria MP Molo, Chairman the National Assembly's Committee on Finance and National Planning. Leo tunaongea vitu kadhaa, State of the Nation of course, Youth Agenda and Hustlers Fund, the increasing high cost of living. Maisha imekuwa normal kwa ground. Now, as we start this conversation, Mesh, things have been really tough yani kwa ground sahi. History Hustlers Fund, number one. What is the status of the Hustlers Fund? Mavijana wana boro ama, you know, ama they're on a go slow? Asante sana Mr. Matara. Yes sir. So what's happening ni kwamba Hustlers Fund imekuwa na uptake more than we expected. Oh. Because we're talking about over 6 million repeat customers. No, over 18 million repeat customers. Unaongea kuhusu wenye wame borrow again over, no, sorry, let me try again. We have around 18 million customers already on the system. Out of this, around 6 million repeat customers. Tumeweza kudisburse over 30 billion shillings already. Na kuna 939 million shillings yenye kumekuwa kwa savings. Now, so what this is trying to do, nitakupea example ya msee mwenye anataka kuwezesha biashara mwenye ako Molo. Kuna msee bishtangu anaitwa Osama. Okay. Osama ni Shyrock. So anakanga pale Molo hapo stage, ukiwa unataka maybe kuendea kununua viazi uko Kapsito, unataka kuja kuuza hapo kwa soko, unakupa thao. Akikupatia thao asubuhi, by jioni unamrudishikiwa thao na 200. That is 20% interest per day. So ukimake margin yako, so hawa sana walikuwa wananiambia in a day they make around hiyo akinunua hiyo bag ya viazi akikuja akiuza sasa na bucket ama na gorogoro, he's able to make like 500. Lakini kwa hizo tano, so mbili ni ya Osama, the Shyrock. So faida yake ni shilingi 300. So what Hustlers Fund is trying to do ni kutarget awase, kwambia you can get credit hiyo thao, lakini hautakuliwa 200 kama venye iko. You pay with an interest of less than 20 shillings. Na katika interest yako kuna component na kuwekea savings. Kwa sababu what is also happening in this country ni wasetu wenye wana save ni wenye wana save through ni you and I wenye tuko na mshahara. Nikotaka kusema mshahara lakini ni sawa bende. Nikambo ati ukitaka kujua boy yuko serious mwenye anaita mshahara. So it's you and I ambao tuko salaried ambao tunakatwa NSSF. Yes. Which is a permanent, which is a compulsory savings plan. But kwa ule mse mwenye na daily hustle, inamaanisha by the time mse anaenda kuretire, when he doesn't have the energy again kwenda kibarua, that person will not have savings. So what this is trying to do, and that's why we have around 900 now and that 9 million shillings of savings ya hama hustlers. So wakati una repay hido, kuna percentage like 10% inaenda kwa savings. Na hiyo savings, just like we you and I kwa mshahara yetu, hiyo contribution yetu ya NSSF, kuna employees contribution na kuna employers contribution. So your employer ana contribute pia. Wewe kama unakatwa 200, your employer ana contribute 400. So inakuwa 600 shillings every month inaenda kwa savings plan. Lakini mahustlers hakuna hawajakuwa na such savings plan. So this also ensures that you're also saving. So at the end of the day, not just borrowing and paying. So you kuishi tu leo. Of course. After now 6 months, if you want now to access that money, unaweza access hiyo do, alafu uende ukapige haso yako mkafanya kitu kingine. Na ideally pia now at the end of it all, wakati now you don't have the energy that you need to work, then you have you have a pension scheme or you have a retirement scheme. Yeah, so generally you're encouraging mavijana, unaambia mavijana waende waboroido. Please, yes. And then unajua kuna hawa wanasiasa wanapotosha vijana, wanasema usilipe. Sawa, utakosa kulipa. But ukikosa kulipa utakuwa kwa credit score yako itaenda chini. Itaenda down. Because the essence is unaanza na hiyo 500, ukilipa unaenda 1000, ukitoka 1000 unaenda 5. Saizi limit ni 50k. Na we are launching another product yenye ita increase your limit to 100,000. Kutoka hapo hivyo aggregate. Hao watu wanakuambia usilipe ido. These guys can walk into a bank and get any money they want for loan. Because they have cars.
ukiona hizo maralis wamepanga mavitu zao na mabrado zao na mamasidi zao. Hiyo logbook akienda kwa any bank anapewa 80% of the value at 12% per year. No. Akona nyumba Karen, akona nyumba wapi, that house has a title deed. If you want, akitaka kugrow biashara yake, kwa sababu ukiona kina tuseme kina baba sasa hayuko kwa gava, lakini akona biashara zake. Of course. Akitaka do ya kuendeleza biashara yake, anachukua tu title deed moja, anaekelea anapata do, anaenda anaanzisha biashara. Na wewe hasa leo unaambiwa usikope, utaenda kutoa wapi all credit? But Mhesh, aside from wanasiasa, opposition, kina baba nini, tunge tu historia ya Hustlers Fund, yeah? It almost feels as if serikali inaambia wase, chukua ido uingie into entrepreneurship ndio utatoka kwa poverty. So the narrative hapa hivi ni entrepreneur yourself out of poverty, but the reality kwa ground sahi maybe easy my initiatives, vitu kama Hustler Fund, Youth Fund, these things have been there kutoka kitambo, right? Even from other governments kulikuwa na hizi agenda, there's some sort of fund for the youth, but bado mavijana wana struggle na story ya poverty. Now for example, mimi I'm a young man nini, ama msana tusikiza huko nje ameenda kaboro let's say tao ama whatever amount umepata hapo hivyo kutoka kwa Hustler Fund, how can you actually thrive na hiyo biashara yako ndogo to a point where utatoka kwa poverty? Yet we know very well that in this day and age, ausemanga very very few businesses, especially startups, new businesses, SMEs, you making even past 1 year. Yeah, because the reality kwa ground is different. Okay, ndio Hustlers Fund, it's a noble cause nini, but is it really practical? Can you entrepreneur your way out of poverty? Let me tell you, Matara, there have been success stories of people that have entrepreneured themselves from poverty. And I'll give you example of myself. Matara, mimi niliitwa KU kufanya my degree in BCom, like 2000. I joined in 2007. Kwetu hakukuwa na do. Tulijaribu kufanya harambe. We got like 10k and I needed to pay school fees at 32,000 na my upkeep. So mimi when I went to school I realized na saa hizo madhe alikuwa anakodisha kakeja hapo Nakuru na I had my small brothers when I had to take care of. So when I came I realized I have to get myself out of poverty and take my family out of poverty. Hata school fees ilikuwa shida. So what I did ile wakati hiyo help iliingia, that hiyo help badala mimi ya kulipa school fees nilienda Gikomba, nikakuja hapa Shanda Mall hapa tao hapa Sheikh Kurme Road, nikabai. I realized watu wakitoka these new students wakikuja Nairobi wako na bado ile nguo zao za ushago, so they didn't know how to dress up, especially ladies. Mimi nilikuwa nakuja hapa nachukua bras, nachukua mapanti, naenda nazungusha after class KU. Those people that I went with in KU will tell you this is true. By the way, hapo ndio pia nilipata wife na nikamuzia bra alafu no man. Sasa amenipea watu wawili sasa. Nice. I am an example of that. Luckily for me, I had access to higher education student support. Na nilikuwa at least na environment yenye na it's easy, na kuja asubuhi na train pale tulikuwa napandia pale Nyayo, na kuja tao asubuhi wa 6 nanunua, naenda nazo nazeka kwa room na 10 classes, ikifika jioni naanza kuziuza. Hiyo biashara ili grow hadi sasa nikaanza kununua calculators. At least calculators zilikuwa na bigger margins. And you see, nilikuwa nakuja nanunua tao 800 moja, naenda nauza 1200. Nikaenda hivyo nikaanza, that's when now ICT ilianza kukuja. Unapata now people did not know where to buy laptops. Nikaanza kuja kubuy laptops Nairobi, naenda na kwa shule. I entrepreneured myself out of poverty. And there are many success stories I can tell you about. Kuna a group ya wasi wa kuna jamaa anaitwa hapo Elbagon. I forget his name. Alikuwa ananiambia yeye he rents mkokoteni kila siku. So mmemesh nisaidie tu venye utani support ninunue mkokoteni yangu niache kuchukua hii wenyewe. That guy says nikipata naye ananiambia ngamash kunywa chai kwa bili yangu. Napenda kuna tusambosa tungine tutakuwa kwa kajoin fulani hapo, napenda niambia kule hii sambosa kwa bili yangu. There are examples. Ni vile tu kwamba kuna wengine hawana hiyo skill ya biashara because inahitaji pia patience. Because now what the shida nyingine Matara yenye tuko nayo kama vijana, and I'll say this without fear of contradiction. Tunaishi kwa kitambo. Mimi nikifanya hiyo kazi sikuwa na influence yote ya social media. Okay. Ilikuwa na compete against myself. Nikuje ni buy Kenya nanunua, ni make profit ya tu. So
triso, nini nikule ugali madondo pale KM, and survive. Sasa hizi wewe umeenda umechukua hiyo stock, vile umeuza stock leo unaona wasee wameenda Diani trip, unaona wasee wako loft sherehe, unaona sijua. So na wewe ukienda hapo unataka kuwekelea JD juu ya meza kama wale wengine, unakunywa stock brother, unaenda demu yako anaanza kupea pressure na kuambia sijui nataka kupeleka sijui wapi, you take pesa yako ya stock, your working capital, you go and take it. So I think also tuache compete na watu, ujui mtu babake ni nani ama mamake ni nani, na ujui ametoa do wapi, but you wataka hiyo do upate leo, ukue sonko leo, ubai Mercedes leo, uende holiday Diani leo, upige sherehe kila siku, like for example, by the way, to be honest, like there's a time nilipitia mahali and I was looking at now culture kwanza ya the way we want to have fun every day of the week. Any asubuhi saa 7 jioni throughout. How will you be able to sponsor such a lifestyle? Now, okay, fine. Maybe unajua definitely I think to establish fact moja, mavijana pia wanafaa ku change lifestyles zao. That's true. So kuanga bit extravagant, which is true. It's a different era. But then again, pia serikali, kuna watu wameaccuse serikali for saying, nyi pia mna overspend maze. Maybe you're also supposed to make some changes. We saw Treasury through, of course, the CS, Professor Njuguna Ndugu alikuwa anasema he advised Kenyans to prepare for tough times. And lafu pia tukacheki late last year through a circular number 11 of 2022, Treasury CS directed ministries, department and government agencies to cut down as part of austerity measures aimed at saving some 300 billion. Lakini pia this past week tumecheki budget ya ofisi ya president maze rise from 5.8 billion to 13.8 billion. Ya DP Gachagua pia budget yake ili increase. Alafu sasa kuna historia kusema CAS, let's not even talk about legality ya hiyo opposition ya CAS. Swali watu wanauliza, aside from the fact that Gavai na spend sana na wali advise wana CAS na CS mwenyewe, this position for CAS now, hiyo bado ni do, it's still an expense. Say watakuja hapo hivyo watakuwa na maofisi, a lot is going to be spent in the offices, mambo ya mandai nini. It seems as if Gava pia they're not walking the talk when it comes to spending. Wanna overspend, and yet you're asking the youth not to change their lifestyles. So contradictory messages hapa. First of all, kwa hii katika hii supplementary and how we were able to finance Historia Hustlers Fund ni kukata budget ya 2023 by 300 billion. And more so even by cutting out how much we're supposed to borrow. Because projections zote za Treasury ilikuwa nasema we need to borrow 900 billion shillings this financial year. So, but in the wisdom of His Excellency the President, we only borrowed 600 billion. So a saving of 300 billion. Lakini wacha ni kupe fact ingine ya finance. Government expenditure leads to creation of employment and creation of jobs. Nina leads to economic development. Namna gani? This is tuko hapa Standard Group. Tuseme Gava ikitumia pesa yake kufanya kitu tu moja tu, advertisement. Wewe hapo uletewe ads. Inamaanisha Vibes Radio itakuwa na income kubwa ya advertisement. Ikikuwa na do mingi za advertisement, inamaanisha issue tunaweza kuwa na presenters wengine hapa wawili. True. Inaweza maanisha naweza kuletea kuna mse this one guy who's a very nice MC anaitwa Totomose na mwingine anaitwa Akushde. Inamaanisha anaweza kuja hapa umtrain, but sio kumtrain na yeye anatumia fare yake bure. You are able to get a stipend aweza kujisustain umtrain katika radio. So government expenditure sio siku zote ina lead to wastage unless it is not properly spent. Unless inaenda kwa mifuko ya watu, and we are there as parliament to oversight na kumake sure hii pesa ijaenda kwa mifuko ya watu. Ukiona say for example tumekuwa na launch hiyo Hustlers, for example that Hustlers Fund, wakati ilikuwa na launchiwa niliona musicians akina Nameless akina I forget this other lady walikuwa hapo, walikuja wakaperform, walipata do. Kulikuwa na mtu walikuja ka provide DJ services, sound systems. So hiyo yote ina prow back kwa economy. Otherwise if governments don't spend, tukisema tukate budget yote tutazama.
because there's so many enterprises in this country wana rely na hiyo. Na for example tukiongeza saa umse hawa sewa wawili hapa tuko na we increase to na this is private but mumeweza kuongezea 2 presenters hapa kwa sababu ya hiyo expenditure ya gava ya advertisement. Huyo msee inamaanisha ataweza kulipa landlord wake on time. Huyo msee inamaanisha kaini katagoro ataanza kahaso pale South Sea mtaani, aanze shop ya kuuza nguo. Hiyo shop ya kuuza nguo achukue mtu hapo kwa sababu kwa yeye ako works hapa, ajili mtu hapo kufanya hiyo biashara wa kumsaidia kuna hiyo biashara. So it doesn't, as long as government expenditure does not go to people's pockets, government expenditure actually leads to economic development. Okay. Na in fact it is not good financial practice kukata government spending. All right. #Morning Vibes, guys. Bado tunaendelea na conversation, of course, with our very amazing friends. As a friend of Vibes Radio, MP kutoka Molo, Bona Francis Kuria. We're talking about the Hustlers Fund, high cost of living, government spending, vituka hizo, na pia state of the nation. Right now, it's 8:38. Tunarudi in just a bit with the local energy provider, Otada the Beast, on #Morning Vibes. Your all day, every day vibe station. Africa's #1 reggae radio station. This is Vibes Radio from Nairobi to the world. Let me hear all the bosses scream. Feel the rhythm. Feel the vibe. Vibes Radio. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Radio Wagwa Nairobi, #Morning Vibes, the local energy provider. Right now tuko kwa mjadala kwa public opinion, and I'm hanging out with MP Molo, of course the one and only Francis Kuria, chairman the National Assembly's Committee on Finance and National Planning. Tunaongea hapa hivi story ya Hustlers Fund, the increasing high cost of living, and basically the youth agenda. Yes, now I want you to listen to something Hesh, alafu because this is part of the reaction ya mavijana huko nje. Kuna sana relate na hii messaging ya opposition. Have a listen, alafu niambie opinion yako. Good morning, it's 8:52. Hii Kenya kuishi jela. Hii Kenya kuishi jela ni tamu na ni mzuri kuishi hapa nje sahi. Kwa sababu jela kuna unga ya bure. Si ni kweli? Hapa nje unga iko wapi? Unga iko wapi? Jela kuna maximum security. Si ni kweli? Hapa nje si mnashikwa ovyo ovyo. Si mnashikwa ovyo ovyo. Jela si kuna manguo, si kuna mablanketi, si kuna mattress. Hapa nje hizo vitu ziko wapi? Kwa hivyo Wakenya tuishi nje ama jela? Kwa sababu already uko jela zaidi hapa nje, si ni kweli? Vijana ria, vijana ra, vijana tibiu, warembo wa mama mie. So Mhesh, umesikiza matamshi za bwana Babu wenu MP Mbakasi. Kuna watu wanasema sikiza manze, ni noma huku nje kuna hapa tafadhali tuishi jela, tuko guaranteed of food. Back to the Hustlers Fund. Watu wanasema sasa nilipe hiyo Hustlers Fund kwa nini? Number 1, niko na in fact 2 questions so wamekata kulipa hizo Hustlers Fund. How do you follow? Utafanyaje hiyo follow up as the government? And then number 2, what is your comment wakisema mimi hata kwanza silipi hiyo chapa ni yetu. Say tunalipa tax mob sana na tuoni service delivery enough, yani tuoni effect ya hiyo chapa kwa ground. You know, najaribu kuwa very careful because Mheshimiwa Babu ni rafiki yangu pale bunge. Okay. But you see, mwenye nakwambia afadhali kuishi jela kuliko kuishi huku nje. Alitia bidii sana achaguliwe. Jamaa ako job. The guy ako na employment, ako na salary ya bunge. Now we are not tulipu pesa kidogo. And he worked very hard, as in really really hard. Hadi ukiangalia sisi wote tukifanya campaign tulikuwa tumekonda, at least sasa hizi ndio tumejaribu. So the guy really worked hard to get a job, and he has a job for the next 5 years, and he's there telling you atini afadhali kukaa jela. Si hata ufikirie, this guy is just inciting you for their own opposition reason, and it's very sad. But wase wana resonate. Sawa, but who is telling you that? I'm just saying yes, true, but we have just somebody taking advantage of your plights. Because una resonate na hiyo message na coincide. After that anaingia kwa Range Rover yake, anakuja bunge, anadishi poa, anaenda home, akona security
mko na mabouncer na nakula fiti na nakaa fiti. So really na I urge my fellow leaders to wache let us not take advantage. So now they want to take advantage of plight. They are actually taking advantage, because how do you tell somebody it's better to live in jail when you are working very hard to have a job and keep your job? In fact, by him kwa hiyo rally unamfanya kuwa popular, unafanya maintain ground yake, unafanya aendelee kuwa job. You have a point. You get? Yeah. What happens? You ask, what happens if you don't pay? The essence and the reason why last one has 500 is what we're trying to cure. There are very many people out there who have an idea, but they're not able to have financing to that idea, because the financial system in this country iko targeted into tunaita collateral based credit system. Ni either ukuwe na mshahara, ukuwe na payslip, so we give you a loan based on your payslip, we deduct that at source, pesa yako mshahara yako inapitia kwa account yetu, or two, you bring collateral, unete title deed ya gari, logbook ya nyumba, title deed ya nyumba, logbook ya gari, whatever other collateral you have, na tukupe a loan based on that collateral. But what about that guy who doesn't have an idea? So that's why we came up with this fund. And then, because we don't know how good that idea is, because we don't know how good you are at repaying, we start you at 500. Once you pay, we get to 1,000. Evo. So in improve. Through something called credit score rating. Of course. So that with time, when you walk into this institution, we have a credit score of say 10. Someone absolutely knows who you hata kama hana security. Ukimpea this door, for sure they're going to pay. Because let us agree, there are no free lunches. It's a capitalist world. You work hard. Patana wewe kila siku unarauka ngori, unaingia job, unakaa chini ku create content, kufikiria utauliza maswali gani. You think, you work hard, and this is this country. So I'm sorry, there is nothing free. I'm sorry, we have to work hard for it. But take advantage of this, improve your score, and then once you improve your score, utaweza kuboro more, na utaweza kupiga haso yako na haso yako itasaidia. Okay. And take advantage of, I'm very happy, you had asked me what, kama hii serikali iko na agenda sana ya youth. Hustlers Fund is one advantage. As in we are somewhere. For once, we have a fund that, that's not exploitative, because the number of people when you look on madeni kwa shairo, is just enormous. But number two, I'm very happy with our tulichaguliwa kwa Talanta Hela Creative Technical Committee. Now I'm happy for once, kuna faces zenye tunajua have proved tunacha talent. All right. Guys like Churchill, akina Keta Kress, akina Wahoo and all those other people that, because what is happening, saizi, Kenya or the world is going to content, to digital content creation. So how do we harness that to make sure that it makes money for people? So let me give mavijana chance ya kubonga na wewe, kusalimia, kuuliza maswali, ma comments. Guys, 0719012700 nipigie simu tuende Mombasa tuongee na Mwambaji. Vibe Jodo, good morning. Niaje unaendeleaje this morning? Niko poa sana. Nilikuwa kusikizaje Mwezi? Yes. Ndio Mwezi kwanza. Anakusikiza, ongea na yeye. Mheshimiwa alikuwa anauliza hivi. Kuna kampuni ambazo zinapeana kazi kwa vijana, lakini utakuta kwamba ule mshahara wanapeana ni mdogo mno. Zima radio ndo tukupate poa bro, zima radio. They cannot keep up themselves to, unakuta maisha yanakuwa magumu kiasi hicho. Sasa namuuliza, pengine kuna sheria bunge inaweza fikisha mkaongea kuhusu hili swala, kwa sababu sio kwamba kwa sababu kampuni inalipa tu ushuru, tuangalie inalipa vipi wafanyikazi. Sawa, I think tumepata hiyo point fiti. Asante sana Mwambaji. Tuongee na Nyabuto kutoka Molo. Vibe Joy, good morning Nyabuto. Vipi kwa? Fiti sana, tuko na MP wenu hapa hivi leo. Salimia mheshimiwa hapo tu sana. Amesalimika. Kuna swali ama comment? Niko na swali kwa mheshimiwa. Anasema vijana wa take advantage ya government yenyewe, si ndio? You will take advantage of hizo my initiatives kama Hustlers Fund. Yes. Kama Hustler Fund, si ndio? Yes sir. Let us
wacha tuanike vitu tuulizane ukweli. Niulizie mheshimiwa shilingi 500 yeye anaweza kula mara ngapi? Ni lunch kwake, ni breakfast, ama 500 iko enough nini? Okay. Alafu kitu kingine Kevo. Wakati umepatia mtu ambaye ako njaa haja kula shilingi siku 3 shilingi 500, unaexpect aende anze biashara ya kumuinua ama anunue chakula na hiyo 500 kwanza, na akikula chakula mwisho wa siku ataenda choo, utabaki ukimdai kitu ambacho alienda choo? Okay, asante sana. I think tumepata hiyo point. Tuongea na Korir kutoka na Nyuki. This is I think the last one. Vibe Ready, good morning Korir. Yes, Vibe Ready, hello. Once again Korir, uko na swali ama comment? Niko na swali kwa Mwe. Nataka niulize Mwe sasa, kama mtu mwenye ako Nairobi CBD hapo hivyo. Ameamua leo atachukua klafandi ya sosita. Aende kwa kibandosi akamanta hapo hivyo, baadaye nafaa afike gani semekani unge mama sijui umoja atawaka kilto ataka. Sasa niambie Kevin, hiyo aslafanda iwezi huku kwa ground vitu zimechange, as in nasema aje hapa hivi aslafanda kuna kitu inaweza afanya cause mtu mwenye wako CBD, okay, mtu mwenye wako na biz anaweza manage kutumia aslafanda vizuri, lakini mtu mwenye wako semeka CBD anataka mashughuli hapo hivyo, ya aslafanda yezi msaidia juu kesho baada atataka zingine. True. Sasa asante sana Korir. Acha niongee na Oti kutoka Likoni. Finally Oti. Yes, sasa. Karibu sana. Tuko na Mhesha hapa. Mheshimiwa bwana, habari asubuhi mheshimiwa. Nzuri. Sawa bwana, mimi bwana nilikuwa napiga simu. Unajua mimi bwana ni mtetezi sana wa vijana huku chini mazee. Bwana huku bwana, crime mazee imezidi sana, youth man mazee wameingia crime mbaya sana. Sasa mimi swali yangu ilikuwa ni hivi. Maana yake mimi najua wewe kidogo unaonana na bwana Hasla mwenyewe, bwana Ruto. Si kweli unaweza kupata time ukazungumza naye, si ndio? Hii kuna kazi ilikuwa hapa, ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana. Hii kazi kwa vijana kidogo ilikuwa naona ilikuwa inasaidia vijana mtaani sana. At least kidogo walikuwa wako idol, na at least at the end of the day pia angalau wanapata kitu wanakula, wana survive. Lakini hata hiyo ilikuja ilipoondolewa pap, mazee vijana wengi wameingia crime mbaya sana. So mazee kupata time kuongea na Rezo, mwambie kazi mtaani aregesha, hata kama ile nyingine anasema itakuja kazi nzuri, waache hii mbaya. Lakini mbaya bado wafanye kutafuta kitu ya kutafuna mazee. Hiyo ndio mlango mazee baadaye. Okay, asante sana Oti, big up yourself all the way kutoka Likoni. 4 questions, mbili zina relate. Kuna mtu anasema as we tackle that one ya Hustlers Fund, your 500 as first time borrower and prioritize food ama yo biashara. Naka ni biashara surely. He's limited. Biashara ni kiasi sana naweza anza. Unaweza uni Korir na Nyabuto hao ndio wametackle hiyo story Hustlers Fund. Asante Korir na Nyabuto kwa swali lenu. And nakubaliana na nyinyi kwamba it's not a blanket solution. Na hizi initiative zote ziko supposed to mitigate particular sectors ama particular people. And I agree with you, kuna biashara mingi wezi anza na 500. But pia kuna biashara zingine unaweza anza na 500. Na nimekupea example ya somebody who in Molo mwenye na I'm telling about somebody I know. Mwenye anaenda anachukua pale viazi na kuja anagawa. Jana even there's a lady anaitwa Mama Mora alikuja kwangu jana, and she said she only needed 1,000 shillings ya maka. Sasa na gorogoro and akalikuwa ananiambia mimi anataka, in fact she told me Mahesh, I just need 1,000 bob. Tao tu ninunue maka nikuje nianze kuuza na gorogoro. Na niambia ukikuja weekend hata nitakuletea gorogoro moja ya maka kukushukuru. So ndio 1,000 sio kitu kwa kila mtu, but brother kuna wasi wengi sana huko nje. Hiyo thao inaweza make a difference. Na ni kweli it may not make a difference for everyone, but inaweza make a difference kwa msee. Let it be. Na ule msa anasema kuna makampuni huko hivi zinafanya biashara, zina employ vijana, but they're taking advantage of youth. Vijana wana work hard sana but mshande ni kiasi. I agree. Kuna that issue ndio. Kuna sorry ya minimum wage, and it's a law ya kwamba huwezi lipa people minimum ya ido, but saa zingine pia reality kwa ground kwa different, kwa sababu as much as nataka kulipa domo hiyo biashara ina make dongapi, na I cannot pay you more than the business offering, but pia kwa those huge companies kuna solution. Ndio maana kuna I wish institution kama KOTU which is supposed to be a labor union inaweza chukulia that work more seriously. So ninge advise hiyo bishangu mwenye Likoni,
get in touch with your nearest court office, register your frustration, and the reason why mnakatangwa kwa mshahara yenu that money ya kwenda kwa union is that so that the union can pick those matters, and if it's going to court, it means forcing those people to implement that minimum wage wafanye hivyo. And then before we continue the conversation, another final question hapa hivi msana toka Mombashani. Anasema no, actually ilikuwa ngauti, sorry. Alikuwa anasema vijana wako idle sana. Ndio serikali iko na plan, but was there any need kutoa ile kazi mtaani? Juu sahi kuna crime. Waso wako boda, waso wana kazi kufanya, so wana relate to wanabaki engage in crime. Ndio kazi mtaani ilikuwa inasaidia wasee, but to what extent? Kama Molo tulikuwa na vijana 500 na out of a population of a lot of over 100,000. So ndio ilikuwa inasaidia, but and it's good 500 walikuwa nasaidika, but the way that process ilikuwa inafanywa, walikuwa wamechukuliwa for political mobilization. So lazima kwanza tuonge stop hiyo political mobilization, kwa sababu I'm telling you, Molo walikuwa nasurutishwa, lazima wapige kura in a particular way, lazima waende wakafanya campaign, which is not the essence ya kazi mtaani. But what the president said is that he's atayafanya re-strategizing that program, ndio au vijana watumike kwa mambo ya climate change, making sure that the hadali wamekuwa task kwa kufanya the right thing, because ulikuwa na by the way wase walikuwa nashinda kama melala. It's also not a good culture that you're paying people just for doing nothing. So there's need to kukuwa na strategy tuseme huyu mtu fine amepewa hiyo kazi mtaani, anafanya kazi wapi, anafanya kazi kiasi gani, so that we also bring up the culture of hard work, because hiyo culture ya kwamba you wake up unaenda tu unachukua kifeki una mkotuivu tu mnaranda tu at the end of the day unapewa 500. It's not a good culture. Huyo mtu akitoka hapo and job ambaye you must work to earn a living, inakuwa ngumu kuchange to that culture. And then kabla tu, if you can allow me 5 minutes of your time in the next hour after news, lakini right now tumechikia hapa final question this hour. DP Gashago alikuwa anasema Kenya is a company, kuna shareholders. Watu wako na shares hapo hivyo ndio watapata first opportunity ya kupewa makazi. Where do the youth come in? I'm expecting katika hizi makazi za CS na I'm very optimistic kwamba tutaona vijana kadhaa katika hapo, but what the Gashago meant is kila siku wakati tunafanya campaign, there are those people that carry the vision with you, and usually I'm absolutely being honest, the people that work for me for my office are people that I campaigned with. Siwezi, my team. Siwezi tu mtu hapa Nairobi nimpeleke Molo nimwambia ati sasa kuja anza kufanya kazi hapa. Utapigwa na mawe na watu na wasema constitution inasema equal rights to everyone, equal opportunity, access to vitu kama jobs nini, especially public service jobs. No, I think watu misinterpret, misunderstand hiyo. Ikifika ni hizi kazi za public service, you need professionals, and those have to go through public procurement, if I call it, what a public service commission, you have to apply, you have to be qualified. Now that is not what the DP Gashago meant, but those people that are working, for example, as cabinet secretaries, nisikudanganya ati utatoka tu uko wende ukwe CS, sikudanganya, as in pia tukubali tuko involved kwa political process, because those are the people that were after hii serikali. They are people that understand the vision. They are the people that drew the manifesto. So don't expect that a CS will come from nowhere. That's why you find, even if you look at even what Raila did before tuende kwa election, alisema Munya ndiye atakuwa minister wangu wa agriculture, sijui Joho ndiye atakuwa minister wangu wa lands, because pale that political leadership, you need people that understand the vision and that even were there during the manifesto. Lakini vijana msijati hizi kazi zingine zote za public service, it will be an illegality kusema tunasaidia watu fulani wa community fulani ama wa kabila fulani ama wa particular political, that's against the constitution. But to be honest, ikifika hizo ni makazi za CSs, za CASs, za PSs, most of them alafu politically affiliated. Yeah, for sure. Asante sana Hesh, like I know you're supposed to go to Spice. Unzanipate 5 minutes kweli in the next hour ma no worries, we can live Spice too. Okay, time for the news right now. Saa 3 kamili. Good morning, #morning vibes with the local energy provider. Twende kazi. Good morning Kenya. The news at the top of the hour on Vibes Radio. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.
And now for our feature presentation. Once again, karibu sana. 7 minutes after 9. Of course, I'm hanging out with MP Molo Kimani Kuria. Maswali pia tumezi appreciate. Conversations inakafiti sana. Let's keep on talking. #morning vibes. Now, Hesh, before I let you go, kuna story moja hapa imekuwa ikitrend noma sana. Very, very polarized conversation happening kwa online. Na unajua sisi kama waras, people want to hear the perspective of someone from the government. Maze, because tunajua hii government mmekuwa very prayerful. It's a very religious government. What's happening? Because tumeona the Supreme Court walikuwa nasema there is absolutely no reason to deny LGBTQ members the right to register as an NGO. They've given them a go ahead despite homosexuality being illegal in the country. Walisema we cannot discriminate Kenyans. Lakini kuna watu wanasema no, this is a religious country, we have our African cultures, and in fact even the former president alisema it's an issue. Even our current president, I remember when he was just checking into power, alikuwa na conversation na watu wa one of these media houses kutoka majuu, must have been CNN. He said, you know what, it's an issue. What's your perspective? Unajua kama tunasema ni right yao ku form NGO, na our question is very clear that gayism, homosexuality is illegal. Is illegal in this country. The same way kuiba ni illegal, kufanya violence, kufanya crime ni illegal. Si basi turuhusu pia ma criminals wako na NGO yao. Because we cannot apply law selectively. If people that perform an illegality as per our constitution are allowed to form their own NGO, basi tukue pia na NGO ya highway robbers, tukue na NGO ya all these ya watu wa cocaine, watu wa drugs, tukue na drug lords NGO. Now courts there, here you got it wrong. They got it wrong. You really got it wrong. Yes. Alafu hata niulize wasi unaangalia jika boy mwenzako una So let me ask you, as leaders, do you intend to, of course, counter this ruling? We have to look at the legal options. I see my colleague Honorable Kaluma is coming up with a bill on the same, but I do not think we need any bill because the constitution is clear. It's clear, yeah. Homosexuality is illegal. Okay. Same-sex marriages is illegal. Hizo vitu zote ni null and void. As in they're illegal in this country. Okay. Now, it's just that sometimes our courts, sorry, but wanatumia katusa zingine ku propagate tu agenda ingine. Ukisema wanatumia unamaanisha na nani, for example? Of course, the developed countries, the US is big on LGBTQ, and it's also a multi-billion sector economy. As in, the people, mimi nimeapproachiwa na many NGOs wakitaka kuniambia they give me money to sponsor legislation. Wow. That, yes. It's a big sector. It's as in ikonado ni a big it's a multi-billion shilling sector. And so the intention now ni ku explain to us, and where has it led? I think it was a few weeks ago that gay couple in US wali adopt boys alafu kind up to abuse. I think it's immoral, it's wrong, it's non-Christian, it's non-African. There's Speaking of non-Christian, do you think we're going to have an official statement from the government wakisema, because tumeona serikali, you guys are very passionate about Christian values, nini, tutakuwa na maybe some statement giving Kenyans direction, just ndo tujue nini serikali inafikiria? I am sure the government of William Samoei Ruto and Reggae is very firm on homosexuality, and they have no room whatsoever sawa for that issue this country. Bro, tuna mashida mingi sinki, tuko na drought, tutaka utafutia mavijana kazi, sawa tuko na issue ya national debt, baadhi unataka tena tuanze story ya no. Okay, I'm seeing our brothers from Spice wanasema Kev kata to wako site. Right. Thank you so much, Mhesh. Thank you. We'll be hanging out with MP Molo Kimani Kuria, and najua tutapatana tena for another conversation. Asante sana. Yes, this is #morning vibes with your local energy provider out of the beast right now. Acha niwacheze some Bini Man alafu tutarudi na, of course, Ready Most. Twende kazi. Good morning Kenya. Twende. Saga.